выпустила Deep Silver компания, по-моему, в 2010 году. То есть игра старая, все в нее уже, кто хотел, давно поиграли, но кроме меня, так как это я. Настройки. Ну, по крайней мере, меню мне уже нравится. Я надеюсь, что будет интересно. Нет, загрузить игру. Я ее запускала, вот именно эту меню. Так, это у меня, это опять, это, естественно, с самого начала запуталась. Да, нам нужна новая игра. Интересно, что это? Хорошо, музыку я вроде убавила, но на самом деле все равно очень громко. Ну, попробуем так. Это мое первое прохождение для моего канала, поэтому прошу не судить меня строго за всякие косяки со звуком и так далее. Я вообще не знаю, что из этого получится. Даже не знаю, буду ли я это выкладывать. Так что, по-моему, предисловие затянулось. Поехали. Новая игра. Долина Кембалунг. 1936 год. Какая огромная статуя Будды. We go over there. Where do we have to go? It can't be far. Damn it, we need to get out before we end up like everyone else. Ну, есть субтитры русские, по-моему, довольно крупные, их достаточно. Я не буду Give us cover. We're almost there. ролики, озвучивая эти субтитры. Я думаю, всем все видно. Thomas! No! Да. Томаса мы потеряли. I am so sorry about what happened to your friend. What the hell? Who are these people? What do they want? They are searching for this chamber. What? Why? There's nothing here. On the contrary, everything is here. We stand before a gateway, behind which the greatest treasure of all mankind is concealed. What do you mean? This monastery guards a secret that is centuries old, but the world is not yet prepared for its revelation. I tell you this only because you will shortly become the last person who can prevent the key to the secret from falling into the hands of those barbarians. What is that? This is a key. At some point, they will find this chamber and break down the door. The key must no longer be here when that happens. Take it, use it, and get it to the other side. Then you will understand everything. We just wanted to help. Now I'm the last one left alive, and I don't even know who's trying to kill me. Or for that matter, why.
ancient secrets, apparently. A great treasure hidden here in this chamber. Maybe that's what they're after. Doesn't matter. I need to get out and get in touch with England. Ну и все. Мы начинаем играть. Нам дали управление. Что это такое? Это мои предметы здесь. Исследовать место действия, задачи. You have started the assistant. Here you can find information and a summary of events in the game. You can always check to see what objective your hero must complete next, just in case you lose track. But don't worry, this information won't spoil any of the puzzles. Спасибо, успокоил. Так, это меню. Ну, пока все предельно просто. Интересно, что я могу делать? A great many strange symbols, not one of which I understand even remotely. Понятно. На правую кнопку мы исследуем разные предметы и можем кое-что о них узнать. Ну, судя по всему, мы где-то в Тибете или в Китае, скорее всего, в Тибете во время Второй мировой... Нет, Вторая мировая война еще даже не началась. Это было до Второй мировой войны. В 1936 году наш главный герой, судя по всему, англичанин. Как его зовут, мы не знаем. Но он попал в какую-то передрягу вместе вот с этим бедным дедушкой-монахом. Nothing more I can do. I need to use this key and get out. Now. Ну, только не говори, что это на время должно сделать. Dead. The monks gave their lives to protect the artifact and this chamber. Ну да, He spoke of a great treasure. Sounds like we know why they came under attack. Да, ну кто на вас напал, нам об этом ничего не рассказали. It's my last line of defense. I need this door to hold back the enemy. I need a secondary escape route so I can inform British intelligence. Понятно, это та дверь, через которую они вошли. То есть, вообще, пока по графике выглядит довольно впечатляюще, красиво. Вот это золотистые тона мне очень нравятся. Этот дракон тоже. Символ дракона это для восточных Is культур this the очень gate the monk was характерно. talking about? I can't see any way to get it open. I can't see how to open this thing. If, that is, it can even be opened. Ну, понятно, но это символы, про которые ты мне будешь скажешь то же самое, что и здесь, да? Диск с резьбой. Ну, давай посмотрим. Strange lines and engravings all over it. From what I can see, the style of these drawings is not actually typical of this region. In fact, it isn't even Asian. Ну да, если вот, например, вот эти символы больше похожи на какой-то стиль Мезоамерики, а вот здесь явно азиатский символ, то здесь действительно ты прав, мой главный герой, не знаю, как тебя пока зовут. Ну, я думаю, очевидно, что сюда нужно положить этот артефакт, потому что больше никаких действий нам тут не показывают. Давайте сделаем It это. fits into the recess here. I haven't the slightest idea what that might do, but according to the monk, it's the only way out of here. I hope he was right. Что? Нет? Да. И наш парень исчез. Интересно, это и есть наш главный герой? Да, наверное, спустя несколько часов. То я думал, вдруг это какой-то просто... Well, Lieutenant, how are things progressing? All resistance has been quashed. The monastery is under our control. And the chamber? We haven't found it yet. There must be a secret passage. That is how the monk and the Tommy got out. At least, that is what our prisoner claims. And has he told us in the meantime what his unit was doing here? Yes, he was most talkative. They were here to map the region.
Apparently, his lieutenant was using maps made by some Hong Kong cartographer who came this way before. Aha. Coincidence is a strange thing. Well, we managed to contain things this time, but I don't want any further interruptions. We will extend our patrols, and I have ordered that the airspace be monitored by our fighters. You are a soldier. You're happy to wait and fight. I, on the other hand, am a scientist, and I believe in preventing the fight in the first place. Send someone to Hong Kong immediately. Eliminate the cartographer once and for all, and destroy any records he may have. If needs be, pay some triads from Hong Kong to take care of the job. We need to deal with this quickly. We must do everything possible to prevent anyone from turning up here again and interrupting the operation. This mission is too significant, and we have just about reached our goal, Lieutenant. The future of the Third Reich is in our hands. Да, но я так и поняла, что она немка по ее жуткому акценту. Даже это здесь продумано. Это классно. Пока мне не дают играть, мы смотрим ролики красивые один за другим. Понятно, это был всего лишь пролог. Привет, морячок. Хорошо повеселился сегодня. Я надеюсь, меня не забанят за это. Story by Claudia Kerr. Game design. Я забыла прочитать. Янка, хорошо знаешь английский. Ольга Антоненко. How's business, Shen? Can't complain. How about you? Still moving stuff you shouldn't be. Have you ever tried turning a profit the honest way? It's tough. I've got bills to pay. Besides, snatching a deal from the Tongs is all the fun I get around here. Fenton. The Tongs are not to be played with. These are serious people. Shen, I didn't know you cared. I'd be surprised if Tong even knew who I was. Oh, really? He was here looking for you last night. Finally, the celebrity status I've always craved. You need to relax, old friend. Fenton, you are my best customer, and for that reason alone, I'm going to give you some good advice. Watch yourself, or you'll be at the bottom of the harbor before I can say rum. And you can say rum pretty damn quickly. Not as quickly as you can drink it. Didn't you learn in the forces not to underestimate your enemies? Christ, you make it sound like we're in a fight to the death. That may yet prove to be the case. I strongly suggest you forget smuggling and get your kicks elsewhere. Okay, I'll be careful. Promise. Да, нам играть нам не Speaking дают. of getting my Посмотрим kicks, кино. you guys have a new singer. Yes, but you're not getting your kicks with her either. She's not into men like you. A lot of guys have tried, a lot of guys have failed. Shen, that sounds like a challenge. I'll spring you my best whiskey if you get so much as a room number. Shen, I'll be back in 2 minutes. You'd better get down to the basement and dig out that bottle. Piece of cake. In 2 minutes flat, not only will I have a hot date, but an excellent bottle of whiskey to go with it. Life is sweet. О, ну, нам дают в какой-то мере немножко поиграть. Так мы играем за какого-то другого парня. В общем, ставлю свои, наконец-то, 5 копеек, потому что мне этого вообще не дают делать.
Теперь мы в Гонконге, в каком-то борделе, судя по всему, или бар, совмещенный с борделем. В общем, что-то такое для моряков и для разных искателей приключений, вот типа этого парня. Фентон, по-моему, его зовут, нам сказали. У вас есть талант, хотите выпить? Я думаю, с этого не стоит начинать. Хотя красивое платье это тоже, но очень банально. Талант, платье, талант, платье. Ну, я бы все-таки, если бы я все-таки как женщина, хотя красивое платье это тоже очень банальный подкат, все-таки получше, чем сразу хотите выпить. Про талант, который он даже не... А нет, она же пила про него. Ну ладно, давайте Wow. платье. I'm looking at that dress, wondering if it's the feathers that make the bird, or the other way around. Either way, you look hot. I'll take that as a compliment, even if it's a dubious one. Ну, слава богу. Простите меня, давайте познакомимся. Ну ладно, он же у нас парень прямой. Давайте. Dubious or not, the question remains. О боже. Зачем Perhaps ты we это need сказал? to Нет. get to know each other a little Наверное, это before we answer неправильный it. вариант. Oh, just out of interest. Is that a tulip or a rose in your hair? It's a lily. Not big on treating a girl with flowers, huh? I can see why you're single. А ты откуда знаешь, что он одинок? Я думал, что бриллианты лучше друзья девушки. Ой. I'm always willing to learn something new. Maybe you can help me. Tell me everything I need to know about women, compliments, and presents. I'm not a teacher for wannabe Casanovas. For the life of me, I can't work this girl out. Maybe I need a better plan of attack. I can already feel Shen grinning behind my back. Well, at the risk of you thinking I'm a total fool, please forget everything about these last few minutes and let's start over from the beginning, shall we? Понятно. Значит, здесь есть такая фишка, что, ну хорошо, хоть мне дают начать диалог сначала. Ну, сначала я все правильно сказала. Я думаю, Wow. все-таки так. I'm looking at that dress, wondering if it's the feathers that make the bird, or the other way around. Я бы, честно Either говоря, way, как женщина you не look клюнула hot. ни на ту, ни на другую I'll take фразу. that as a compliment, even if it's a dubious one. Вроде нормально пока. Dubious or Тоже было not, все нормально. the question remains. Ой, нет. Perhaps we need to get to know each other a little before we answer it. Да. Oh, just out of interest. Is that a tulip or a rose in your hair? It's a lily. Not big on treating a girl with flowers, Надо было huh? сказать прости. I can see why you're single. Давай это Ah, is that where I've been going wrong? I always thought women preferred diamonds. Although the ones you're wearing are far outclassed by the beautiful wrist they're wrapped around. Сейчас она A нас gift from a снова doting нашла, admirer? я так думаю. Perhaps. Да-да. Какой номер вашей комнаты? Я думаю, рановато. Ой, я чувствую, я в этом диалоге сейчас буду Okay, болтаться. so we как- know where you stand on flowers and precious stones. But let's talk about that dress. Фу, какая Then пошлость, maybe move да. on to its contents. Let's postpone that for now. You're persistent, aren't you? О, правильно. Okay. Why don't you come see me after I'm done? I have a room here at the club. Ты что, испугался? Ты же этого и хотел. Какие брутальные Damn it. ребята. Those guys are from the Tong Triad. Looks like Shen was right. They really are pissed off. Are those men looking for you? Kind of, yeah. And I'd prefer they didn't find me. Даже не дают Well, туда I'd смотреться, hate to мне have это to не hold our нравится. rendezvous in the hospital. Take the back door. I'll distract them. Он явно ей понравился, с чем я его и поздравляю. Наш парень, похоже, занимается какими-то темными делишками. Какие у нее желтые ботиночки хорошенькие.
управление мне все еще не дают. Time to say goodbye. Прощаться. Я вообще что-нибудь буду делать в этой игре? Dead end, Paddock. Пэддок? Он же Фентон. О боже. И опять новый диалог с кучей вариантов. За тобой трехглавый дракон. Давайте сам. My answer makes no difference anyway. You're still going to beat me up, aren't you? Right, kid. This time you're messing with the wrong Я могла people. что-то сделать? Я не очень Wake up, Paddock, or you will miss your last Нет, flight. он все-таки не Фентон, а Ever Фентон. done a Или Фентон splashdown? это имя, а Пэддок I'll laugh фамилия. later. Now let me out. You don't get it, do you? You know what? I think I literally just got it just now. I'm thinking the whole business expansion thing wasn't such a good idea after all. Indeed. But we have run out of patience. You should have kept out of our business. Наш But парень you допрыгался, just походу. wouldn't heed our warnings. Hey guys, why don't we just relax and talk about this? I promise I won't get in your way anymore, okay? Too late, Paddock. And once again, we find truth in an old Chinese saying. It is easy to open a business, but it is difficult to keep it running. But we don't want to be that heartless. We won't grant you a last wish, but you may decide how you would like to die. Would you prefer to suffocate or drown? You don't have to decide right away, Paddock. Let me explain. Strictly speaking, your little submarine here is completely watertight. So when we throw you into the harbor in a minute, not a single drop of water will make Ребята, its давайте way это inside. обсудим еще раз. You'll then have about 15 minutes of air. An agonizing amount of time when you're waiting for death. Only fear and panic will accompany you during your final struggle. You wouldn't even wish that on your worst enemy. Therefore, we have drilled a hole in the lid for you. At first, you will instinctively try to plug the hole with your hand. But if you desist, you can end your suffering that much faster. Let the water flow in and everything will be over in 1, maybe 2 minutes. No, do not thank us, old friend. I think we owe you that much. I agree. Bon voyage, old friend. Как же долго вы говорите? He won't be causing us any more trouble. Какие вы изощренные садисты, ребята. Но вообще-то вот эта китайская мафия этим славится. Итак, нашего главного героя засунули в какой-то гроб, с чем я вас и поздравляю. И вот он- Crap. I need a solution. Quick. Crap. Чёрт. It's screwed to the lid of the chest. A hinge. Looks like the Tongs used an old door as a lid for the chest. Я надеюсь, это задание не на время. If only it were that easy. The lid's nailed shut. У меня есть зажигалка. Зачем мне оставили зажигалку? I'm already pushing as hard as I can. I don't think it's a particularly smart idea to stare at the hole right now, but while we're at it, it's about 3 to 4 centimeters in diameter. Понятно, я просто не знаю, задание на время или... У тебя животик, парень. О, смола. It's hardened. I'm not going to get it off like this. Так, There's a big lump of tar here. давай твоей зажигалкой это сделаем. Почему-то зажигалка не активная. Я должна ее растворить, эту смолу. А, вот. У меня же здесь инвентарь, что ж я туплю-то. Давай. Я не знаю, зачем я это делаю, у меня пока никаких идей нет. Так, I don't think дальше. getting my hands dirty with tar is going to help. The tar's softened. А чем мне это поможет? Давайте
Давай салфеткой возьмем. Мы эту дырку просто I'll put the lighter down for a moment. Окей. Включай обратно. Fine. The tar and the napkin make a nice little clump. Да. Дыру. Так. Not the soundest possible solution. The Почему? napkin and the tar are sealing the hole. Now I finally have a free hand. А, ну да, одну проблему решили. У меня осталась зажигалка и бумажник. Бумажник. Так, а что я могу сделать I сейчас? can't use this to loosen the hinge. Это точно. А бумажник? Нет, подожди, возьми бумажник. Let's see if there's anything useful inside. Мгм. Денежки. Мне надо открутить эти болты. Я так думаю. Okay, that should work. О, голыми руками. И монетки. Ну как бы... If only it were that easy. The lid's nailed shut. А, крышка же еще прибита, боже. Ну давай этой петлей. If I manage to put the hinge between the lid and the crate, I might be able to pry it open. Let's try. Пробуй, пробуй. Рыбка-клоун, по-моему, это. Ну давай, всплывай уже. Хороший мальчик. Good. They didn't stay to watch the show. Usually a time like this is a time for cautious celebration, followed by raucous celebration. Unfortunately, wandering back into Triad territory for a drink with Shen is most likely inadvisable. Plus, I'm soaked. Home time, I think. Домой. Хватит на сегодня, и, конечно, нахождение в гробу отбило всю охоту флиртовать с девушками. Но мы явно с ней еще встретимся, конечно, с этой китайской красоткой, которой мы явно понравились. Are you Tong? Moon Tong? Moon. How dare you, stranger? What do you want? Can we go somewhere and talk undisturbed, Mr. Tong? Somewhere less lively. We have nothing to fear here. This is our district. If you have something to say, say it. If not, get out of here. Very well. I need some men to do a job for me, discreetly and efficiently. I was told you would be able to help me. Interesting. We shall see whether I can or cannot once you've told me what this is about. My clients are looking for a man who is supposed to be living here in Hong Kong. He's in possession of something that my clients desire for themselves. And who are your clients? That is not important. Find the person and retrieve the item. That's the job. Well, many people live in Hong Kong, and I'm sure a lot of them are in possession of things that other people want. If you accept this job, you will of course receive more detailed information. This sort of work doesn't come cheap. You understand? Money is no issue. My clients have the necessary means. All that matters is that the job is completed to our satisfaction. Then I'd say it's a deal. И это все еще был пролог. Глава 1, пропавший друг. Я надеюсь, сейчас не начнется опять огромный диалог, потому что я не планировала первую серию такую длинную. Да, и вот я начинаю уже играть. Но в игре очень много диалогов. Играть практически не дают. Я бы не сказала, что мне это нравится. Я не люблю игры, в которых так много говорят и так мало дают делать. Ну, посмотрим, что будет в следующий раз. Что я могу сказать сразу? Очевидно, что и как это сказать, сюжет у игры закрученный, интересный, и мне очень нравится, как она выглядит
внешне. Кстати, героем я вообще не могу ни ворочать его никак. Капли дождя прикольные. Я, конечно, видала и лучше, но тоже ничего. Мне нравятся цвета в этой игре. Вот эти золотисто, какие-то серо-зеленые фоны. Это прикольно. Больше пока ничего сказать не могу. Пока начало игры стоит из одних диалогов, которых играть нам самим вообще не дают. Было только одно задание, достаточно легкое, квестовое. Посмотрим, что нам преподнесет эта игра дальше. На этом пока-пока. Надеюсь, вам понравилось. Кто будет меня смотреть, если кто-то будет. Не судите строго. С вами была Наташа. Пока-пока. Увидимся в следующей серии. И узнаем, что же нам преподнесет эта игра в дальнейшем. Пока-пока.